Dans la vidéo, ça, nous prenons le temps des questions qu'il a posées directeur DHS là, sous déportation. Et nous prenons le temps de dire qu'il y a une information là, ensemble avec le directeur DHS là. Mais, je voulais porter attention et je vais traduire pour nous après. On entendez. Joining us now is the Secretary of the Department of Homeland Security, Mark Wayne Mullen, who joins us from his home in Oklahoma. Thanks so much for joining us, Mr. Secretary. So more than 350,000 people from Haiti and Syria who have lived and worked legally in this country under TPS. Will you be deporting all of them? Will they be all deported back to their home countries, Haiti and Syria? And when will these deportations start? Will it be immediately? So, première question, c'est que il y a plus que 3500 Haïtiens ensemble avec les Syriens. Est-ce que quand on parle déporter moun sa ou bien qui les moun sa on parle déporter immédiatement? Ou parle commencer faire déportation? Est-ce que on parle commencer faire déportation immédiatement? Nous pas attendre ce que tu as qu'à répondre. Well, Jake, first of all, temporary protective status was never intended to be permanent. And there's a lot of people that came over here 15, 20 years ago underneath TPS that's already changed their status. The whole time these individuals have been here underneath the temporary protective status, they could have applied for a visa. They could have applied for a LPR. They could have applied for different directions, but the status itself can be ended in its name itself by saying temporary. So these individuals have a couple of choices. They can try to apply for a permanent residence here. They can apply for a temporary. So, le dit comme ça que gagner moun là qui entre dans programme là, qui entre là sur TPS, ils viennent TPS depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans. En pile là yo choisi changer statut, mais en pile là yo tout choisi pas changer statut parce que ton programme TPS il a toujours été temporaire. C'est ça qui a dit là. Et en plus tout, il dit comme ça que il y a un paquet nan yo un paquet yo éligible pour visa, un paquet l'autre dossier encore et paquet bénéfice immigration était supposé prendre déjà en avance. A visa if they choose to, or they can choose to go back. And if they want to go back, we'll help them with that. If I'm talking directly to the individuals with the temporary protective status, either try to fill out the paperwork and be here underneath a permanent status, or we'll help you get back to your country. We'll actually give you a plane ticket plus roughly $2,100 to help you reestablish when you get there. But temporary protective status, according to the courts and in its name itself, is not permanent status. So if the 350,000 temporary protective status holders right now start applying for permanent status, start applying for visas, will they not be deported? Is that a way for them to stay in the U.S. legally? Well, So, question qu'on y a là, I'm capable de dire et yo poser directeur DHS hein. Si moun sa yo haïtien sa yo qui là, syrien sa yo t'a décidé chercher un l'autre statut qui permanent par exemple résidence, visa, visa, whatever ça li ou bien asile tout, est-ce que moun sa yo même y a déporté? On attend qui réponse qu'elle dit bail. It depends on if they qualify or not. Underneath some visas, when you overstay your visa, when you have to go back to the country you came from. Underneath TPS, while it is still while Réponse que les balles disons ça que ça parle de pense que si mon a qualifié pour lui. OK? Parce que il y a moun qui là depuis longtemps il était supposé faire ça déjà. Mais il y a pour moun déjà trop tard. is still in order, you're able to apply for different status. Now, that doesn't mean that it's going to be accepted. There's a lot of things that take into consideration. First of all, have you been here and been charged with a felony, or do you have a criminal background? Do you have pending charges against you? Those won't be accepted. If you've been here and you've been living off the taxpayer dollars, meaning that you're part of social programs, those won't be accepted either. If you've been here and you've had a full-time paying job, underneath some circumstances, those would apply, but you have to go through the regular steps that every other immigrant that wants to come to the country legally has to go through. So I can't say that everybody. So, le dire comme ça que m'pa ka di tout moun qui va faire application ça yo pa la approuver ou bientôt y a pas accepté yo.
parce qu'il y a une exception, il y a moun tout qui l'a illégalement, ou bien tout, il y a moun qui l'a déjà, moun sa yo, gen qui fait crime, moun sa yo pas kembe dans le pays. OK? On avance parce que c'est vraiment important. Is going to be accepted, but you are eligible to apply. Nothing prevents you from applying, filling out the application, but nothing's prevented them since they've been here underneath TPS either. So obviously you're correct that the T in TPS stands for temporary. The Trump administration's argument That's right. Is that this was only supposed to last 18 months. My understanding of how the process works is the Secretary of the Department of Homeland Security has the discretion to extend it if the U.S. State Department says that the countries that these people are from are still considered unsafe, which is why they were afforded TPS status to begin with. Is it the position of the Trump administration that Haiti is a safe country to send these people to? So, question ça vraiment important. Les disons ça que comme gouvernement ou bien tout directeur DHS dans les mêmes, si par exemple département d'État ta rejeté ou bien ta ba information qui diront ça que Haïti passif, les mêmes en tant que secrétaire d'État, les capables font façon pour capable extendre ou bien avancer TPS pour Haïti parce que Haïti pas safe. On entend des réponses qu'elle baille. Well, we take a lot of things in consideration. Secretary Rubio, the president, and I have had multiple conversations about this. Obviously, the qualification isn't quite just that simple. And keep in mind, a lot of these individuals haven't been here 18 months; they've been here 18 years. Some of them been here 20 years, 30 years. So, c'est ça même. Il a utilisé exemple pour moun qui l'a déjà. Il y a moun qui l'a 30 ans et 20 ans. Bon, on peut capable dire haïtien, on peut capable dire c'est depuis 2010 que nous là. Donc, nous gagnons, nous là, on est nous en 2026. Donc, nous gagnons 16 ans. Mais il y a l'autre pays qui l'a depuis 30 ans vraiment dans TPS. Mais, ils disent ça que les capables de faire ils gardent les bails différemment sur Haïti. L'immense président ensemble avec ce secrétaire et Marco Rubio, ils étudient la situation à Haïti. En autant que ça va le dire. They've had plenty of time to reestablish their status inside the United States. They've just chose not to. Then there's some that has been here underneath the Biden administration that took advantage of an open border. And those individuals didn't really come over here because they needed to protect their status. They came over here because they were taking advantage of a weak leadership. So, kounya là, li blâme président Biden. Li diront ça que en plein qui est entré là, c'est pas parce que pays pas de bon. C'est parce que frontière là t'est ouvri. Biden kounya là qui était entré là, hein. Les entrées sur frontière là kounya yo vinn foire en bas TPS. OK? Si ça t'es faible, yo obligé prendre toute chance que yo ti gagner pour yo prendre là kounya. On avance. We want, and the president has made this very clear, those that are coming to this country legally, they need to be able to contribute to the United States, not be a burden on the taxpayers. And so we are continuing looking at our temporary protective status. Those individuals that do need assistance because of the country they're in, we're always looking at them. There isn't a more generous country in the world than the United States, but we don't want people to take advantage of it. Right, but do you maintain that it is safe in Haiti to send these people back? So, question qu'on a là, dit est-ce que vous sûr que vous vérifiez que les Haïti est arrangé déjà, les safe? OK? Vous voyez tout le monde ça va back Haïti. Les réponses qu'elle pas passer sur côté. Well, I think, like I said, Jake, this is a decision that's being made from the State Department, from myself and the president, and there's a lot of C'est le département d'État qui prend une décision ça ensemble avec l'État. Bien, oui? things that we look at when we take this in consideration. It's not just one factor that plays into this. The reason I ask is because I heard Stephen Miller, who's driving a lot of this, say that Haiti is safe for Haitians. And I just looked at the State Department's website, and they have a level 4 do not travel advisory for Haiti just from a few months ago, from April, and it says, quote, violent crime is rampant. The expansion of gang, organized crime, and terrorist activity has led to widespread violence. Crimes involving firearms are common. Crimes include robbery, carjacking, sexual assault, and kidnappings for ransom. That doesn't sound safe to me.
Well, that do not travel is not for Haitians. That's So, mais ça qui me dit tout à l'heure, Jake dit comme ça que Département d'État a posté en ligne que Haïti passif pour nous voyager. Un paquet de conditions qui pas réunir qu'on a voulu prendre mon temps pour déporter au Haïti. Qui gens que même trouvé ça. Et il répond, il dit comme ça que Haïti passif pour étrangers, pour Américains, mais Haïti safe pour Haïtiens. Au calme, les gens viennent avec vous parler. Et ça qu'elle veut dire là qu'on y a. Mais nous-mêmes, les qui blancs, ça selon ça le dit, Haïti passif pour blancs yo. Mais pour les noirs, pour les Haïtiens pareil nous, Haïti safe. Merci blanc. do not travel for the United States because they are kidnapping or trying to kidnap individuals from the United States because they feel like their family has the money to pay the ransom. We have So, il y a les pilons qui disent ça que gang Haïti yo, Haïtien yo pas kidnapper Haïtien, a kidnapper étranger parce que connaît que famille étranger aux États-Unis gen corps pour payer, corps qui kidnapper au mande yo. Est-ce que vous juste côté là avec nous? we have do not travel in places in Mexico or advisory warnings. In fact, if you go through our website in the State Department, you'll see there's advisories to a lot of places that are vacation destinations that we have advisories on because of the real risk to Americans. That doesn't mean it's a risk to the individuals that live there. So that isn't that advisory is to American citizens traveling to Haiti, not Haitians going back home. I understand. So, problème nan, tout ça qu'elle dit là yo, problème nan c'est pas pour Haïtien li. Haïti gen problème pas, mais c'est pas pour Haïtien, pour Américain yo, parce que Américain pas capable de voyager à Haïti. Mais Haïtien ka les gens vle, al mourir gens vle. But based on everything I've Si nous dépasse blanc remen nous donc, bon ces vidéos ça li prouver que moun yo tellement hypocrite. Et deuxièmement tout, et yo ta remen plus Haïtien mourir en bas parce qu'en bas get bon pour yo. Anyways. C'est ça que nous t'a cherché ou bien c'est ça qui yo ba nous. Mais hélas, on continue gourmet. En avance.